So mimi ndo nampea food, nampindua. Sometimes nikikosa mtu wa kumvarisha namvarisha tu. I have no other choice. So kwangu imekuwa very hard time. Nashangaa nitafanya nini? He's my dad. Namwangalia tu sometimes akilia. Na hiyo inafanya tu ni feel vibaya kabisa. Nikiona dada akilia na siwezi msaidia. Sina uwezo wa kumsaidia in any way. Nasaidia mahali naweza. Nasikia uchungu ukiwa kwa kitanda, huwezi toka. Unakaa hapo, hata chakula nikupa unapewa. Hata kuoswa ni kuoswa tu, unaoswa. Unajua hiyo mambo, ukifikiria hiyo mambo hata ugonjwa kazidi. Sasa imefika mwisho. Sometimes anakufa moyo. Ananiambia nimwachilie tu. Tuko family, mhali gani? Mhali njema. Jina langu ni King'ori Wangeshi na hii ni episode nyingine ya My Story ambayo tunaifanyia leo pahali panaitwa Makwa ni Thika. Na tuko hapa kwa sababu we have been tipped of a story kwa sababu there is a young lady of 17 years mwenye anasaidia babake ambaye ni mgonjwa. Yani this young lady is doing all she can to help her dad. So let's hear the story of the family of Mr. John Njoroge Ngugi and her daughter, Teresia. Come with me. Ni hapa tu. Mwana John. Nakuja kutembea leo. Asante sana Bwana John. John Njoroge. Hiyo ndio jina lako? Hiyo ndio jina langu. Tueleze hapa ni wapi? Hapa naitwa Makwa village. Gatondo North. Kabukaute. Pole sana kwa ugonjwa. Na tumepewa habari yako na rafiki yetu, tukaona tukuje tukutembelee kama tuko family. Tusikie zaidi. Ile zinda niko naye. Nimekaa hapa kwa kitanda kama miezi 3. Mbeleni nilikuwa nikitembea. Lakini sijui sinda ilikuwa iko nini sinda. Nilijaribu kuenda kwa hospitali hapa na hapa. Lakini sioni nikifanikiwa. Umesema umekuwa hapa miezi 3 kwa kitanda? Miezi 3. Na nimeenda hospitali tofauti. Sasa nani anakusaidia, nani ana take care? Nani anakushughulikia? Iko kijana mwingine tunakuanga na yeye. Unajua mimi siwezi toa nguo huyu msichana akiwa hapo. Lakini huyu kijana tunakuanga na yeye. Yeye anatusaidia huyu msichana kupika tu. Tunakuanga na yeye, ananishughulikia kunisaa. Huyo msichana ni nani kwako? Huyo msichana ni wangu. Kwa sababu aliwachwa na mamake. Akiwa mdogo ni mimi nimemlea. Na nikamsomesha mpaka mahali amefika saa hizi. Pole sana. Yeye ndiye anakusaidia kupika? Ndiye anasaidia kupika. Kunivulia nguo. Hii mambo ingine ya kuoshwa iko mzee mwingine ananisaidia. Na ulipoenda hospitali daktari alisema shida ni gani? Nienda nikaambiwa ni nafsi. Nikarudi tena. Nikaambia ni nafsi, nikaandikiwa dawa. Nikaambia niende ninunue.
kunywa mwezi mmoja, alafu nikakunywa, nikaona niletee nini. Karudi kwa hospitali tofauti. Nikatumwa nipigwe picha. Nikapigwa picha na picha ndio hii. Huyo alisema nipigwe picha ya kichwa. Na picha ndio hii. Kwa hivyo sasa saa hizi umekuwa hizo miezi mitatu umekuwa tu ukikunywa dawa? Nimekuwa tu nikikunywa dawa. Lakini ilikuwa ni dawa tofauti hii. Hakuna mabadiliko. Nikalemewa kwa kitanda. Before hiyo miezi mitatu ulikuwa unaweza kutoka nje? Before nilikuwa nimetoka nje. Lakini mikono ikawa haisiki kitu. Nakaa kama iko na baridi. Hadi saa hii? Saa hii inakuwa moto, inakuwa hii nini? Inakuwa ikikaa kama inachomeka. Unahisi kama inachomeka? Nahisi kama inachomeka hivi. Uchungu? Inajikasa. Hii mikia. Hiyo mishipa? Mishipa inajikasa. Unasikia kama inachomeka? Nakisikia kama inachomeka hivi. Hebu nikuulize, before, kabla ugonjwa ingie, hebu tueleze maisha yako yalikuwa namna gani hapo awali? Maisha yangu nilikuwa tu nilikuwa na mzazi. Babangu akaaga 1991. Tukalewa na mzazi. Akatusomesha. Hata mahali nilifikisha juu ya kukosa pesa ya kusoma. Anatushughulikia na chakula na pesa, na hana kazi. Ni ya kutafuta tu hapa na hapa. Shida ya kisomo ikalemea. Na wewe mwenyewe, kwa sababu naona ulikuwa hata na project ya nyumba. Maisha yako nataka kuelewa kabla ya ugonjwa. Maisha yako yalikuwa namna gani? Ndio nijue kama ugonjwa umeleta shida, umeleta hitilafu katika maisha yako namna gani. Mimi nilikuwa nikifanya kibarua, kipewa na mtu mwingine kibarua ya kuchuna hapa kando. Nakujanga na gari. Akatutuma kwa shamba. Tukamtayarisha avocado. Akakuja yeye anachukua tu. Akatuma pesa, nakuja anachukua. Kwa hiyo kazi nilikuwa nimebakisha kitu kwa mfuko. Ulikuwa umejipanga namna hiyo? Kidogo kidogo hapa. Na ukaweza kujenga nyumba? Tulienda kwa miaka kama 3 hivi. Kajiwekea kama ni napata 100 nakula 200, nachuna 300, 500. Kaweka 500. Na hii 500 bado inategemewa na huyu msichana. Nataka kusoma. Na chakula pia. Kaenda hivi. Hata nikawa na kitu kidogo hivi, nikanunua karoli kamoja, kamawe, nikakaa pika moja ya mchanga. Ilienda hivyo pole tu. Si nilikuwa na pesa ikaanzia hapo ikaenda. Ulikuwa umejipanga kidogo tu. Kujiinua kidogo. Lakini bidii ulikuwa nayo ya kufanya kazi? Bidii nilikuwa nayo. Hiyo ndio nataka tuelewe kwanza, pia mtazamaji aelewe. Wakati ile hakuna avocado, mimi nikipewa kibarua ya kuchimba hivi naenda. Na ukaweza kusimamisha familia yako. Sasa ugonjwa ndio imesimamisha kila kitu? Ugonjwa ndio inasimamisha.
Ulikuwa na mipango gani kuhusu msichana wako na hizi project ambazo ulikuwa nazo za kujenga? Nilikuwa nikifikiria akisoma, nikipata pesa tu asome. Na kumsomesha. Hata kama ni university niwe na pesa, asome, ajisaidie. Si asaidie mimi, ajisaidie. Alafu ugonjwa ukakuja. Umeathiri ama umeleta shida gani katika hii mpango yako yote? Kuna hii zinda ugonjwa. Imenishinda sana kwa sababu siwezi nenda toka hapa kwenda kujitafutia. Nategemea mtu kama wewe. Akunje. Hata kama ni 50 anipe. Ili nipate chakula. Na pesa ya madawa inatoka wapi? Pesa ya madawa? Ni mtu tu anakuja tu akaniletea tu 200, 300 hivi kabla ndawa kuisha. Hizo nikaweka kanunua. Wengine anaweza kuja msamaria mwema. Ajitolee aseme atatoa 1,000. Kwa sababu hizi ndawa ninakunywanga ni kama 4,000, 500 hivi. Hata pesa ya picha ni kuchangiwa tu ni marafiki. Wakati ambapo unaona msichana wako anajitahidi sana, anasaidia kupika, kuosha manguo na vitu kama hivyo, yani anakushughulikia, unahisi namna gani? Kama nikuulizwa, sio kupenda kwangu awe hapa. Kwa sababu mimi nilikuwa nikifikiria wakati mahali atafikisha shule, akakaa nipate pesa aende hata kama ni kujifundisha kuchona nguo. Na mimi niwe nikishughulika na chakula. Lakini sio kupenda kwangu kumuona tu tukiwa naye hapa kwa nyumba na sina pesa. Na sina kazi nafanya. Na pia mimi ndiye anategemea. Hata kama ni mafuta ya kujipaka. Najua wasichana ni wanatakia vitu vingi. Kwa nishinda. Tuingie katika vitu vya nyumba. Wakati nimeingia hapa nimepata tu viti kadhaa vya plastic. Kulifanyika nini? Kwa nimelemea kwa kitanda. Na nilikuwa na tubuzi. Kama 4 hivi. Hizo nikauza. Nikaona bado pesa haisifiki. Kulikuwa na drawer, cupboard, wardrobe, na meza, na viti pia. Nikatoa tu ili nifaidike. Ukaziuza? Nikaziuza. Ili nifaidike nipone. Pate ndawa, pate pesa kwenda hospitali ya kununua ndawa. Kwa hivyo sasa hakuna kitu mbaki nacho? Hakuna kitu. Hata umeona saduku vile inakaa. Hiyo miezi 5 unanielezea fikra zimekuwa tu ugonjwa? Fikra ni ugonjwa, na nasikia uchungu ukiwa kwa kitanda, huwezi toka. Unakaa hapo, hata chakula nikupea unapewa. Hata kuoswa ni kuoswa tu, unaoswa. Unajua hiyo mambo, ukifikiria hiyo mambo hata ugonjwa kazidi. Kwa ukifikiria uko kwa kitanda, chakula nikupea unapewa.
na sio wewe kujitafutia. Pia mwenye nakupea hiyo pesa ya kununua hizo chakula ni kupea umepewa na mtu mwingine. Kwa ukifikiria hivyo mwili ukaenda ukawa ugonjwa inazidi. Ugonjwa inazidi sana. Kwa hivi sasa ni wapi kunauma? Ni mikono. Pesa zika kitu hii. Inauma. Inauma. Na hii miguu. Najikaza. Inajikaza? Miguu inajikaza hivi. Hivi. Na hii mikono. Lakini hakuna mahali pengine ananiuma. Sasa utaturuhusu tuzungumze na mtoto wako? Mzungumze naye. Atakwambia sile ile tunapitia. Okay. Anaitwa nani? Anaitwa Teresiah Ng'endo. Sasa tuzungumze naye Teresia, mtoto wake John, tusikie testimony yake ama tusikie kutoka kwa upande wake. Teresia, mambo? Poa. Uko poa? Niko poa. Najua mimi nimeambiwa unaitwa Teresia na your dad. Teresia nani? Teresiah Ng'endo. Uko na miaka mingapi? I'm 16 old. 16? 16 years? Nearly turned 17 this year. Oh, so you're 17 now. Yeah. Poleni sana kwa yale yamewapata. Nikuulize tu, what happened to your mom? My mom left us when I was in class 3. So we are left with my dad. Tumekuwa na yeye. Akanisomesha. Now we are here. What do you mean by left? Alikufa. Alipass. Oh, pole. When you were in class? 3. Class 3. Pole sana. All along sasa mmekuwa na daddy. Ebu tueleze how it is for you. Kuna mtu alikuwa amekuprepare at this age utakuja ku take care of somebody who is sick, and not just somebody, your dad? Hakuna. It all happened last year. Nikiwa shule, I was staying with my auntie. So I needed to come and stay with my dad after amegonjeka. So nikiwa natoka shule, nakuja, napika, nafagia, na I feed him. So I have been doing all the house chores, kujua kenye tutapika, kama hakuna tunalala njaa. Kuna wakati mnalala njaa? Kwa sababu hiyo yenye mnapika huwa inatoka wapi? Now that dad is sick. Tunategemea mtu kama wewe mwenye atakuja kutembea. And he or she atatuachia something. Ama atakuja amebeba kitu. That's what we depend on. So kama hakuna mtu na hakuna kitu, tunakaa hivyo. Hebu tueleze, tupaintie vile siku hukua kwako. Mnaamka, mkiamka ni nini kinaendelea hivyo? Nikiamka asubuhi, kama kuna maziwa, tunapika strong tea. And sometimes we don't have the sugar, so we just drink it like that. Nafagia, na kuna mtu atakuja nimtafute, aoshe dad, na osha vyombo, naenda kutafuta kitu tunaweza pata, ndo tukule. Nikikosa tunakaa hivyo, naenda kwa shamba, naangalia kama kuna viazi hivyo. I really struggle a lot to look for what we can have. Majina yangu naitwa Martin Wambolo. Na hii ni rafiki yangu. Tunajaribu kusaidiana naye. Na ni mgonjwa lakini namtoa kila siku. Ni rafiki wako wa karibu sana kama karibu sana. Na ni friend yangu, rafiki yangu ya
kwa roho. Ndio maana nafanya na kazi, namfanyia hii kazi. Sema ukweli, namjua hata akiwa anajipeleka. Sasa saa hii hajiwezi. Sasa ndiye namfanyia hii kazi. Kuna siku tunaamka tu, hakuna kitu ya kukula, hakuna ya kukunywa. Just ate the whole day, empty stomach, not knowing what will happen next, if tutapata kitu ya jioni ama tutalala njaa tu. Umesema kuna mtu huwa anakuja kuosha dad na nguo zake nani anafua? Ni mimi nafua manguo. At this young age. Wakati unaona dada na struggle hivi kwa sababu ya ugonjwa, how do you feel? It hurts me a lot. Joe, I was hoping after high school I'll join university or college, but it happened that nikiwa high school dada akakuwa msick, so nikifanya exam bado na shughulika na dad, so I'm stressed a lot. Hadi nikiwa shule sikuwa na concentrate juu nakumbuka venye nimeacha dad home na hakuna mtu. Mimi ndo nitaenda kujua kwenye tutakula, na if hakuna mtu ametembea the whole day, tutalala tu njaa. So inaniuma sana nikimuona hivi kwa kitanda juu struggle kunisomesha high school. So sifurahi nikimuona amelala kwa kitanda juu tumeuza kila kitu. We only left with this bed. So we don't have any other option. Tumeuza everything ili atibiwe, at least apone. But hakuna kitu ina happen. Tumeuza kila kitu. Tumeuza kila kitu. Unataka kuniambia this is the only thing that is remaining? Yeah, this is the only thing we have. Ugonjwa ilibadilisha maisha yenu. So now that this is the only thing that you have, plans za kulala? Kulala tunalala na yeye. Nalala side moja, nalala ingine. In case akitaka nimpindue usiku, so I just sleep with him here. So sorry about that. Na ugonjwa? Ilianza at 5 months ago. Bado nikiwa shule. So at that time yeye alikuwa na haso chenye atapata tunashare juu alikuwa ananilipia fee. So after ugonjwa imekuwa very hard juu hatembei, hawezi amka mahali yako, anapewa chakula, so hakuna kitu anaweza jifanyia. Anakaanga tu hapo kwa kitanda. So mimi ndo nampea food, nampindua. Sometimes nikikosa mtu wa kumvarisha, namvarisha tu juu I have no other choice. So kwangu imekuwa very hard time juu nashangaa nitafanya nini. He's my dad and no one has to take care of him, so I have to take care of him myself. So nang'ang'ana tu mali tu tukiweza pata mtu atusaidie. I still have hope. Siku moja nitaingia college, nisome, nijisaidie na nimsaidie. So tunangoja tu Mungu tu tusaidiwe tu. College nayo najua utaenda.
Ungetaka kufanya course gani? Fashion and design. Ndio utafanya. I am sure of that. Because hata dada amesema goal yake ni walikuwa umalize high school na make sure umeingia college. I know that one will happen. Tuko family, I think this is one of the saddest stories I have encountered. And the testimony from Teresia is enough for you to do something for her and her family. And by family I mean her dad, because this is the entire family, but this is their state. This is their status as at now. Just take a minute and imagine. This is either your daughter or your son who is taking care of you because you're sick. And they need to be in college. Think about it. And you see why we need to change the story for Teresia. Watu hapa kwa kijiji unasaidiana na wao aje? Sawa, unajua wametusaidia mali wanaweza. So sometimes wanaona kaa ni mzigo. So unaweza kaa hivi, hakuna mtu anakuja. We look like a burden to them. Wametusaidia, sasa wakitusaidia tena wanaona kama they're wasting their time or their resources. So saa kuna mwenye wanashukurika. They're just there. Sasa sisi tujue kenye tutafanya. Tujue venye tutajisaidia. Ama any other way yenye itafanya dada pone. Ndio sometime kuna kosa dawa na nafaa kunywa dawa. And it cost 4,500. So akikosa dawa, kama saa hii senye siko shule natafuta tu vibarua kufua manguo, kuoshea mtu nyumba, at least nipate kitu kidogo yenye tutajisaidia nayo. Kama leo asubuhi mlikunywa breakfast? Tulikunywa strong tea. Asubuhi? Na chakula jana usiku? Jana usiku tulipewa mahindi. So tukachemsha mahindi ndo tulikula jana. So mmeplan kukula nini jioni? Hata hatujui. Hatuna kitu ya kukula. Na wewe ndiyo unajua ni nini itakuliwa? Mimi ndo najua ni nini itakuliwa juu. Sasa unaona dad haizi amka hapo. Yeye ananitegemea tu sahi. Juu mimi ndo anatembea. So yeye anategemea maybe nitapata kitu yenye tutakula jioni. Ukikosa tunakaa. Do you think life would be different kama hangekuwa mgonjwa? Yeah. How so? Because I know my dad is very hardworking. Si rahisi kuona mtu ana hustle, anakusomesha high school unamaliza. Na ana vibarua tu anatafuta. Na yeye alikuwa anajua nikitoka high school anataka niende college. Ndio nijisaidie and afterwards nimsaidie. Sasa hii inakaa it's like a waste. Jo, hakuna mwenye anaweza saidia mwingine. Mimi ndo baby ananitegemea nimsaidie na kenye nitapata kwa vibarua. So hata yeye alikuwa ameruhusu huku mimi kwenda college. Jo, anaona yeye hakuna mtu anaweza nisaidia. Na hakuna mwenye anaweza kumsaidia sahi. So tulikuwa tumeruhusu hopes ya kwenda college.
but I am here today to tell you that do not lose hope. College nayo najua utaingia, because Tuko family is there. Kiona tumewatembelea leo, I can assure you that this story will change. And we are very, very sorry for what you're going through, even at your young age. Najua, we are happy that you're taking care of your dad, but again, the age is, you're too young. But we hope that the story will change. And he will get better medication, aweze maybe arudi vile alikuwa bila kutegemea usaidizi kama wako. And things will get back to normal or even much better. And we wish you the very best. You're a brave girl. Thank you. And hiyo moyo uko nayo isibadilike. That is being so kind. And you know, you're selfless. In as much as unasema hakuna any other option, some people maybe kuna watu hata wangetoroka. No, but you have stood with your dad, and we appreciate you, and we pray for the very best. Tuko family, we need to stand with Teresia. She's such a brave girl, and we'll take you around the house. You see, kila kitu ametueleza ni ya ukweli. If it's only this bed that they have, I mean, how much more do we have that we can share with them? Na manguo wewe unatoa wapi? It will be okay, girl, don't worry. It will be okay. Manguo saa kaa hivyo niko na kazi. So na depend kwa mtoshei atanisaidia. So Kenya atanisaidia na ndo nitavaa. Juu sina pesa ya kununua. This will change, Teresia. One day we'll come here, utatuambia turudi, tukuje tupate a different story. Sindio? Yes. And do not lose hope. So, what would be your prayer to whoever is watching? My prayer is Dad apone, atengeneza apone. Na at least tukue na some stuff kwa nyumba, juu hatuna kitu ingine. Na niende college. At least so that I can help him. That will happen. I am very, very assured by the Tuko family that will happen. Nobody prepared Teresia that she will leave Form 4 to come home and take up chores like house chores and taking care of her dad at just 17 years of age. Think about that. Kuna wakati unaona dad anaumia ama anaumwa ama unaona he's in pain. Kuna siku anaweza lala, anze kusema anasikia uchungu mikono. Miguu anasikia ni kama yezi move. Anasikia tu uchungu ni kama yani hana miguu. Yani nusu ya mguu anasikia sasa imefika mwisho. Sometimes anakufa moyo. Ananiambia nimwachilie tu. But tuko tunang'ang'ana, tunaangalia kenye tu. Juu sometimes akikunywa dawa anasema nasikia uchungu. Hatujui ugonjwa ni gani. Ni ile tu medication alipewa, hiyo ndio aliambiwa afuate. But haimsaidii. Juu venye atalala ndo ataamka. And anasema tu the same pain alikuwa nayo ndo tu ako nayo. So tunaona hiyo medication haimsaidii hata kidogo.
juu namwangalia tu sometimes akilia, na hiyo inafanya tu ni feel vibaya kabisa nikiona dada akilia na siwezi msaidia juu sina uwezo wa kumsaidia in any way. Nasaidia mahali naweza. So hiyo inaniumiza, inanivunja moyo kabisa. It will get better. So sorry. Mtu akitaka kuwasiliana na wewe atakupata kwa namba gani ya simu? Atanipata kwa Safaricom 0792 392 873. Irudie. 0792 392 873. Jina ambayo umeregister ni gani? Najiita John Ngugi. Okay. Familia ya Tuko, hiyo ndio story ya maisha yake John Njoroge Ngugi aliye hapa. Kutoka hapa Makwa ni Thika. Umesikia na umeona kwamba mmoja wa wale wanaomsaidia au wanaomshughulikia akiwa katika hali ya ugonjwa ni mtoto wake wa kike. Na kulingana na John, yeye alikuwa mtu amejipanga na maisha na bidii, lakini ugonjwa umezidi. Niko hapa kwa sababu yake, lakini most importantly kwa sababu ya msichana wake. Yeye anasema angetaka sana mtoto wake asome, kwa sababu hiyo ndio imekuwa ndoto kwake, kusimama na familia yake na kuhakikisha kwamba mtoto wake amekamilisha masomo. Sasa Tuko family, simama na John, simama na mtoto wake Teresia. Mtoto wao hana mama. John ndiye baba, ndiye mama na ni mgonjwa. Tusimame na hii familia. Naitwa Kingori Wangeshi, hii ni my story hapa Tuko. Shukran.